+1 ഫിസിക്സ് 14ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓസിലേഷൻസ്. ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഈ ടോപ്പിക്ക് നാം മുൻപ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യം ഓസിലേഷൻസ് ഡ്യൂ ടു എ സ്പ്രിംഗ്. ഇത് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ആസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ, ഇഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ഈസ് പുൾഡ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ഈസ് റിലീസ്ഡ്, it then execute a to and fro motion about a mean position. At any time t, the restoring force F acting on the block is f of x is equal to minus kx. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഒരു സ്പ്രിങ്ങുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സ്പ്രിങ് ഒരു വാളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. F is equal to minus kx. The constant of proportionality k is called the spring constant. The stiff spring has large k and a soft spring has small k. The equation is same as the force law for simple harmonic motion, and therefore the system executes a simple harmonic motion. The frequency of oscillation is W is equal to square root of k divided by m. The time period t is equal to 2 pi root of m by k. അടുത്ത സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ നാം നോക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ പറ്റി എപ്പോഴും +1 എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഇക്വേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേഷനോ ഒക്കെയായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണിത്. ദ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് m കോൾഡ് ദ ബോബ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം, സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ആൻ അൺസ്ട്രെച്ചബിൾ മാസ്ലെസ് സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് L ഫിക്സ്ഡ് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ്. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ബോബ്, ഒരു മാസ് m ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇത് വളരെ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അൺസ്ട്രെച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്വിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോബ് ആർ ടെൻഷൻ ഇൻ ദ സ്പ്രിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം. The string makes an angle theta with the vertical. We resolve the force Fg into a radial component Fg cos theta and a tangential component Fg sin theta. Fg എന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ Fg cos theta and Fg sin theta എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കമ്പോണന്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. The radial component of force Fg cos theta is cancelled by the tension. The tangential component Fg sin theta produces a restoring torque. The restoring torque tau is equal to minus L Fg sin theta, where the negative sign shows that the torque acts to reduce theta. The rotational motion we have tau equal to I alpha, where I is the pendulum's moment of inertia about the pivot point and alpha is its angular acceleration about the point. Thus minus L Fg sin theta is equal to I alpha, but Fg is equal to mg. Therefore the equation can be written as minus L mg sin theta is equal to I alpha, or alpha equal to minus mgl divided by I sin theta. If theta is small, sin theta is approximately equal to theta.
Therefore, the equation for alpha equal to minus mgl divided by I into theta. That is, the angular acceleration of the pendulum is proportional to the angular displacement theta but opposite in sign. Thus, the motion of a simple pendulum swinging through small angles is approximately simple harmonic motion. Comparing equations, a of t is equal to minus omega square x of t and alpha equal to minus mgl divided by I theta. We get the angular frequency omega is equal to square root of mgl divided by I. Therefore, the time period t is equal to 2 pi into square root of I divided by mgl. We have I is equal to ml square. Therefore, t is equal to 2 pi square root of L divided by G. ഇതാണ് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടൈം പീരിയഡ് എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് തവണ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി. ഈ ഡെറിവേഷൻ നാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഡാംഡ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ദ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ which dies out due to the dissipative force acting on it is called damped simple harmonic motion. Example, free oscillation of a simple pendulum. The differential equation of damped oscillations. Damped simple harmonic motion is given by the equation m d square x divided by dt square plus b dx by dt plus kx is equal to 0, where m is the mass, b is the damping constant and k is the spring constant. The amplitude of damped oscillator. Amplitude equal to a e raised to minus bt divided by 2. For an undamped oscillator, omega is equal to square root of k divided by m. The energy of a damped oscillator is equal to half k a square e raised to minus bt divided by m. The displacement time graph of damped oscillator is seen in the screen. Free oscillations. The oscillations of a body oscillated and left free are called free oscillations. The frequency of free oscillation is known as natural frequency. A person swinging in a swing without anyone pushing it, or a simple pendulum displaced or released, are examples of free oscillations. Forced oscillations. When a periodic force is applied to maintain an oscillation, it is known as forced or driven oscillations. The frequency of forced oscillations is equal to the frequency of the applied force. The two angular frequencies in a forced oscillations are the natural frequency omega of the system, the angular frequency omega of the external force causing the driven oscillations. The oscillator initially oscillates with its natural frequency omega. When we apply the external periodic force, the oscillations with the natural frequency die out, and then the body oscillates with the frequency of the external periodic force. Differential equation for forced oscillation. m d square x divided by dt square plus b dx by dt plus kx equal to f0 cos omega d into t. Resonance. The phenomenon of increase in amplitude when the driving force is close to the natural frequency of the oscillator is called resonance. The Tacoma Narrow Bridge, USA collapsed due to resonance. Resonance എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാക്സിമം എത്തുന്ന ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ്. ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയും ഇത് ഒരുപോലെയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വർദ്ധിക്കുകയും മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഫിനോമിനനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസൊണൻസ്. USA ടാക്കോമ നാരോ ബ്രിഡ്ജ്, ഇത് റെസൊണൻസ് എന്ന ആ ഒരു പ്രതിഭാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കൊളാപ്സ് ആയ ഒരു കാര്യം ഹിസ്റ്ററിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ടു അവോയ്ഡ് റപ്ചർ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് due to resonance, soldiers break steps while crossing a bridge. Aircraft designers make sure that none of the natural frequencies at which a wing can oscillate match the frequency of the engine in flight. In an earthquake, short and tall structures remain unaffected while the medium height structures fall down. The natural frequencies of the short structures are higher and those of taller structures lower than the frequency of the seismic waves. +1 ഫിസിക്സിലെ 14ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഓസിലേഷൻസ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തുടർച്ചയായി ലഭ്യമാകുവാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി നമുക്ക് കാണാം. നമസ്കാരം.